Hi, today we are with our young guest, Mr. Deepak Padiyath, the franchisee consultant and the author of the book Franchise Goldmine. First of all, congratulations on your first book launch. Thank you so much. Sir, ആദ്യമായിട്ട് ചോദിക്കാനുള്ളത്, what is this book all about? Okay, as the name says, this is all about a businessman to understand what franchise is. ഒരു ബിസിനസ്സിനെ എങ്ങനെ ഫ്രാഞ്ചൈസിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാമെന്ന് ഒരു ബിസിനസ് പേഴ്സണ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ടുള്ള ഗൈഡാണ് ഈ ബുക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. Okay. Whom is this book for and how is it helping them? ഇതൊരു ഓൺടർപ്രണറിനാണ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇഫ് എ പേഴ്സൺ ഹു ഇസ് ഡൂയിങ് എ ബിസിനസ് ആൻഡ് ദേ വോണ്ട് ടു ടേക്ക് ദിസ് ബിസിനസ് ടു എ ഫ്രാഞ്ചൈസ്, ദിസ് ഇസ് ദ റൈറ്റ് ബുക്ക് ഫോർ ദം. ഇനി അതർ ലൈഫ്, even if an MBA student, they want to know more about business, how to start a business, then this is a great guide for them, because ultimately every business ends with expansion. നമ്മൾ എക്സ്പാൻഷൻ ചെയ്യാന്നുള്ളത് ഏതൊരു ബിസിനസ്സിൻ്റെയും അൾട്ടിമേറ്റ് എയിമാണ്. അതിലേക്ക് എങ്ങനെ എത്താമെന്നുള്ള ഡേ വൺ മുതൽ ദേ കൻ പ്ലാൻ. ഇനി നൗ ഇഫ് ഐ എം എൻ ഇൻവെസ്റ്റർ, I would actually take this book as a guide so that I understand how business understands the whole scenario. അപ്പോൾ 3 ലെവൽ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, if you're a proven businessman, this is good for you. Even if you're a startup, this is good for you because you understand how to do the business. And if from an investor perspective, you can see how businesses think. Okay. So your 3 perspective, this book can help. Okay. Yeah. Good to know that. And what is the special thing about this book? Okay, this book is basically, as I said, ഒരു 3 പെർസ്പെക്റ്റീവിലും കവർ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഐ ഹാവ് കവേർഡ് മോസ്റ്റ്ലി ഓഫ് സ്റ്റോറീസ്. ഒരു 15 ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഉള്ളത്. ചാപ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് മുഴുവനും ഫ്രം എ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് to building a business, to building its operations, to building its legal systems, to finding a correct recruit. ഈ ഫ്രാഞ്ചൈസി നമ്മൾ ഫ്രാഞ്ചൈസീസ് എന്ന് പറയും. കറക്റ്റ് ഫ്രാഞ്ചൈസിനെ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം, ഫ്രാഞ്ചൈസ് ഈവൻ അറ്റ് ദ ലാസ്റ്റ് പോയിന്റ് വി ഡിസ്കസ് ഈവൻ അബൌട്ട് ഹൗ ടു എക്സിറ്റ് ഫ്രം ദിസ് ഫ്രാഞ്ചൈസ് ബിസിനസ്. അതും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ബിസിനസ്സിൻ്റെ കേസിൽ. വി ഓൾസോ ഡിസ്കസ് ഇൻ്റർനാഷണൽ ഫ്രാഞ്ചൈസിങ്, വി ഡിസ്കസ് ഇൻ്റർനാഷണൽ ലോസ്. അങ്ങനെ എല്ലാം ഒരുപാട് കഥകളിലൂടെ പറഞ്ഞു പോകുന്ന ഏകദേശം 30+ കേസ് സ്റ്റഡീസിലൂടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് പോകുന്നൊരു ബുക്കാണ് ഫ്രാഞ്ചൈസ് ഗോൾഡ് മൈൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ എന്ത് കാര്യം ചെയ്യുമ്പോഴും ദർ വുഡ് ബി എ മോട്ടിവേഷൻ, ലൈക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രചോദനം ഉണ്ടാവും. സോ വാട്ട് മെയ്ഡ് യു റൈറ്റ് ദിസ് ബുക്ക്? Obviously, my industry experience, I have been doing this for quite some time, around 15 years, 16 years. So ഈ 16 വർഷം I was with a franchise multinational കമ്പനിയിലായിരുന്നു. അവരുടെ ഡിപ്ലോയ്മെൻറ്റിൽ ഇൻചാർജ്, I was in charge of strategic alliance, I was in charge of policies. From that, I understood a lot of things. And secondly, I have seen how volatile businesses are. Even my relatives, I do not want to name them, they started business. At the end of 3 months, they understand that they don't know to do a business. And they utterly failed, losing a lot of their money, a lot of the time. ഇവിടെ ഒരു ഫ്രാഞ്ചൈസി ആവുന്ന സമയത്ത് റിയലി ഹെൽപ്സ് ടു ബിൽഡ് എ വെരി സോളിഡ് ബിസിനസ്. ഈ പല ആസ്പെക്റ്റുകളിലും ഈ ഫ്രാഞ്ചൈസി എടുക്കുന്നത് ഒരു ബെനിഫിറ്റ് ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടാണ് ഐ സ്റ്റാർട്ടഡ് വർക്കിംഗ് ഔട്ട് ദിസ് ബുക്ക്. ഓക്കെ ഓക്കെ. സോ സാറിൻ്റെ ഈ ഒരു 16 വർഷത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് പറഞ്ഞു. എന്താണ് വാട്ട് യു ഹാവ് ടു സേ അബൌട്ട് ദിസ് ഫ്രാഞ്ചൈസിങ് ഇൻഡസ്ട്രീനെ കുറിച്ച്? ഇറ്റ്സ് എ ഹ്യൂജ് ഇൻഡസ്ട്രി. ആസ് സച്ച് യു മീ, നമ്മൾ ഫ്രാഞ്ചൈസീസ് എൻജോയ് ചെയ്ത ആരുമില്ല. ഇഫ് യു ഹാവ് ഗോൺ ടു KFC, McD, Subway, if you have studied in NIT, if you have studied in a lot of organizations out there, lot of Euro Kids അടക്കമുള്ള ഒരുപാട് ഓർഗനൈസേഷൻസ് നമ്മുടെ കോഴിക്കോടിലുണ്ടത് ടൈലർ ബേർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. ഇവരെല്ലാവരും ചേർന്നത് ഫ്രാഞ്ചൈസ് സിസ്റ്റംസ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇത്രയും എക്സ്പോഷർ ഉള്ളൊരു ഇൻഡസ്ട്രിയാണ് franchising എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ഇറ്റ്സ് മോർ ദൻ $175 billion business in India. More than 87 lakh people are working in this industry for the past maybe 15-20 years. It's a huge industry and most of the people are still fearful of getting into it, and that dilemma has to be cleared off, and I believe my book can really help into that. Okay. ഇപ്പം നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്, ഇപ്പം ഒത്തിരി ആൾക്കാർ ഇപ്പം ഫ്രാഞ്ചൈസേഴ്സ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. ബട്ട് ഒരു കോമൺ പേഴ്സൻ്റെ പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ പറയാച്ചാൽ, ഹൂ ആർ ദീസ് ഫ്രാഞ്ചൈസേഴ്സ് ആൻഡ് ഫ്രാഞ്ചൈസീസ്? Okay, a franchisor is a person or a business who is giving their brand, their product or service to another person so that they can run the business in their name. For example, ഞാൻ US-ലൊരു കമ്പനിയാണ്. ഐ വോണ്ട് മൈ കമ്പനി ടു റൺ ഇൻ ഇന്ത്യ. സോ എൻ്റെ പേര്, എൻ്റെ ബ്രാൻഡ്, എൻ്റെ സർവീസ് ഐ എം ഗിവിങ് ടു അനദർ പേഴ്സൺ സോ ദാറ്റ് ദേ ക്യാൻ റൺ ദ സെയിം ബിസിനസ് ആൻഡ് ഐ എം ഓൾസോ ബെനിഫിറ്റഡ് ഔട്ട് ഓഫ് ഇറ്റ്. ഫോർ എവറി സെയിൽ ഓർ ഫോർ എവറി ട്രാൻസാക്ഷൻ ഐ ഓൾസോ ഏൺ എ ബെനിഫിറ്റ് ഔട്ട് ഓഫ് ഇറ്റ്. അപ്പോൾ എൻ്റെ ബിസിനസ് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഏറ്റവും ഫീസിബിൾ ഓപ്റ്റിമം മോഡലാണ് ഫ്രാഞ്ചൈസിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ. സോ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ അറിയാം, ഒരു ബിസിനസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വി സേ ഫ്രാഞ്ചൈസി കൺസൾട്ടൻറ്റ്. സോ ഹൂ ഇസ് ദിസ്?
ഫ്രാഞ്ചൈസി കൺസൾട്ടന്റ് ആരാണ്, എപ്പോഴാണ് ഒരു ബിസിനസ്സിന് ആവശ്യം വരിക? Okay. From a franchisor or a franchising consulting perspective, ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ രണ്ട് തരത്തിൽ നമുക്ക് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുക. ഫ്രം എ കോർപ്പറേറ്റ്, ഫ്രം എ ബ്രാൻഡ് പെർസ്പെക്റ്റീവ് ആൻഡ് ഫ്രം എ ഇൻവെസ്റ്റർ പെർസ്പെക്റ്റീവ്. ഒരു ബ്രാൻഡ് പെർസ്പെക്റ്റീവിന് ലോട്ട് ഓഫ് ബിസിനസ് ആർ റണ്ണിങ് സക്സസ്ഫുള്ളി ഹിയർ ആൻഡ് ദെയർ, ബട്ട് ദേ ഡോണ്ട് നോ ഹൗ ടു ഗെറ്റ് ഇൻ ടു ഫ്രാഞ്ചൈസ് ബിസിനസ് ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് എ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിഫറെൻറ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് സ്റ്റോറി. അവർ ബിസിനസ് ബിൽഡ് ചെയ്തതുപോലെ തന്നെയാണ് എക്സ്പാൻഷൻ ഇസ് എ ഡിഫറെൻറ്റ് സെ കപ്പ് ഓഫ് ടീ. ഇത് അവർക്ക് അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദർ ഇസ് ലോട്ട് ഓഫ് പ്രോസസ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ബിൽഡിംഗ് ദെയർ ബ്രാൻഡ്, ബിൽഡിംഗ് ദെയർ SOPs, മാർക്കറ്റിംഗ് ദം കറക്റ്റ്ലി, റിക്രൂട്ടിംഗ് സ്റ്റാഫ്, ഇതെല്ലാം ആക്ച്വലി ഒരു റിക്രൂട്ടിംഗ് ഫ്രാഞ്ചൈസീസിൻ്റെ സപ്പോർട്ട് സിസ്റ്റം, ഇതൊരു വലിയ എക്കോസിസ്റ്റമാണ്. അതിലേക്ക് കടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആസ് എ ഫ്രാഞ്ചൈസ് കൺസൾട്ടൻറ്റ് ഐ കൻ ഹെൽപ്പ്. വൺ. സെക്കൻഡ്ലി, ഫ്രം എൻ ഇൻവെസ്റ്റർ പെർസ്പെക്റ്റീവ്, ഒരു ഇൻവെസ്റ്റർ പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ ഇഫ് ഐ വോണ്ട് ടു ടേക്ക് എ ഫ്രാഞ്ചൈസി, ദ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇസ് ഐ ഹാവ് ടു സീ ഫോർ SMOF. 4 ഫിറ്റുകൾ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട്: സ്ട്രാറ്റജിക് ഫിറ്റ്, മാർക്കറ്റ് ഫിറ്റ്, ഓപ്പറേഷണൽ ഫിറ്റ് ആൻഡ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഫിറ്റ്. ഈ 4 ഫിറ്റും ആദ്യം നോക്കണം. ഇസ് ദിസ് ആക്ച്വലി ദ റൈറ്റ് ബിസിനസ് ഫോർ മീ? ഇത് കൂടാതെ ഒരു 25 അസസ്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട്. ഈ 25 അസസ്മെൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ അറ്റ് ദ ലീസ്റ്റ് ഒരു 50 ക്വസ്റ്റ്യൻസെങ്കിലും ക്വാളിഫൈ ചെയ്യാണ്ട് ഇഫ് യു ടേക്ക് എ ഫ്രാഞ്ചൈസി യു ക്യാൻ എൻഡ് അപ്പ് ലൂസിങ് യുവർ ടൈം, മണി ആൻഡ് എഫേർട്ട്. കാരണം അൾട്ടിമേറ്റ്ലി എവറിത്തിങ് ബോയിൽസ് ഡൗൺ ടു യുവർ സെൽഫ്. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്തൊരു ബിസിനസ് വുഡ് യു എവർ ടേക്ക് ഇറ്റ് അപ്പ്? സോ ഇവിടെയാണ് ഒരു ഫ്രാഞ്ചൈസ് കൺസൾട്ടൻ്റെ ഹെൽപ്പ് വേണ്ടത് to do a franchise business in a scientific manner, from selection to expansion. So why do people prefer business over franchisee? Okay, good question. Normally it happens the other way with a qualified client. For example, ഞാൻ പുതിയൊരു ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിൽ I don't know that there are franchises out there who are doing similar business, so I don't know. രണ്ടാമത് എനിക്ക് എൻ്റേത് എന്ന് പറഞ്ഞ് എന്തെങ്കിലും ബിൽഡ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരേണ്ടതുണ്ട്. This is where that clear discretion is to be put across. Because even if you look at the global market, companies are acquiring companies. Why are they not starting something on their own? Because the moment you start a business on your own, you have to raise that child. അതിനെ റേസ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരുന്ന സമയത്ത് ഇറ്റ് ടേക്സ് മണി, എഫേർട്ട്, ആൻഡ് ദെൻ ദർ ആർ ഹൈ പോസിബിലിറ്റീസ് ഓഫ് യു ഫെയിലിംഗ് ദ ബിസിനസ്. 80% ബിസിനസ്സും 10 കൊല്ലം കൊണ്ട് പൂട്ടിപ്പോകുന്നു. ഫസ്റ്റ് 30%, ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ 30% ബിസിനസ് ക്ലോസ് ഡൗൺ ചെയ്യും, വിച്ച് മീൻസ് യു ആർ വേസ്റ്റിംഗ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ടൈം, മണി ആൻഡ് എഫേർട്ട്. ഇത് ഒഴിവാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ശരിക്കും ഫ്രാഞ്ചൈസിങ്ങിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് വരുന്നത്. പക്ഷേ ആൾക്കാർക്ക് ആ സ്റ്റിൽ എൻ്റേത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ ഫീലിംഗ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ദേ കണക്ട് ഇമോഷൻ വിത്ത് ബിസിനസ് വിച്ച് ആക്ച്വലി ടേക്സ് ദം ടു എ ലോട്ട് ഓഫ് ടെർമോയിൽ. ഇത് ഒഴിവാക്കാൻ എന്നുള്ളതാണ് ഫ്രാഞ്ചൈസിന് ഏറ്റവും വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. എങ്കിലും ഇത് ഈവൻ ഇഫ് യു സ്റ്റാർട്ട് എ ബിസിനസ് അറൌണ്ട് 3 to 5 years, ഇഫ് യു ഹാവ് ദറ്റ് ഫണ്ട്, ഇഫ് യു ആർ റിയലി പാഷനറ്റ് അബൌട്ട് ഇറ്റ്, ഇഫ് യു ഹാവ് എ ടീം ടു go ahead with business. Otherwise, if you want a side business, if you do not want to invest too much time, effort or money, I personally suggest them to go with franchises because it saves them a lot of time. ഒരു സ്മോൾ എക്സാമ്പിൾ പറയാം. ദ ഫ്രാഞ്ചൈസർ whom I worked with earlier, അവിടെ I have seen people who have zero relevant experience roaring into the sky with success only because a system has been built by the franchisor. Franchisor has built all the system, all the support, all the branding has been done. They only need to take it forward in their branch and see they are successful. So why to take a pain if you can build your business with a franchisor? So do you mean to say this is a 100% guaranteed success formula? No, it is not. To be truthfully speaking, no business is 100% predictable, but risk mitigation is already there. When I say risk mitigation, normally if I start a business, there is a high possibility that I fail. In a global scale, if I take, it's around 60 to 80% chance that I fail. But in a franchisor perspective or a franchise perspective, my risk is very, very less. There is a possibility of less than 40% that I fail, which means I'm bringing in predictability to my business. That is what franchisee can give. I can still guarantee there is no business in this world which can be 100% secure if it is earning good revenue. Now, there is again, as per your risk appetite, there are 3 models. For example, if I want to only invest and not get into any business, that model is FICO, franchise invested company operated. There are many huge businesses who are promising that, who are even offering you 1.5 to 2% ROI every month, which is more than 24% in a year. Which banks give you that? Now you have another model called FOCO, franchisee owned company operated, where franchisee owns the business and company operates it. So operation is not a headache then. But you want to feel the entire warmth of your business, then you can get into FOFO model, franchisee owned to franchisee operated model, where you do the business on their behalf. So you have all the options based on your risk appetite.
So what is your advice to a franchisor or to be a franchisor? Okay, first be the master of your trade. Know your business well, because I have seen many business who just start up 6 months, they are making some money, they just get into the franchise business. That's not right, because no, you have to master your business. You have to optimize your business first, and then start 1 or 2 branches. See that they are also successful. You have systems being built. Do some kind of branding so that franchisees finds you appealing. That's very important. So once they find you appealing, obviously there is no looking back. So it takes, in my experience, at the least 1 year to 3 years for a business to be a franchisor. Have that patience. So സാറിൻ്റെ ഒരു കൺസൾട്ടിങ് ഹെൽപ്പ് എടുക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യണം? From an investor perspective, pretty simple. You can register as an investor so that I can start searching for portfolios. For അതിൽ ഞാൻ ആദ്യം ചെയ്യുന്നുണ്ട് നേരത്തെ പറഞ്ഞ SMOF ഫിൽട്ടർ ആണ്. സ്ട്രാറ്റജിക് മാർക്കറ്റ് ഓപ്പറേഷണൽ ഫിനാൻഷ്യൽ ഫിറ്റ് നോക്കൂ ആദ്യം. അതിനുശേഷം I start giving you prospects. It's a matchmaking. So I keep on giving you this business, that business, based on your profile, your interest. So once you select these profile, I get into the picture. I make arrangements for you to meet the business and you. Then you start discussions and you understand, look, okay, he is good. Now comes the part of negotiation, because no, I want the brand to win, the investor to win. So I be the person who helps both of you to understand what is the real fact. And obviously after sign up also, if you have any concern, I can anytime jump into this, because business also needs me, because I have to spread good word. Now I have to promote you also, because you are an investor who can connect me to other investors. So I am going to be the angel in the show. That's my role, real role, if I am speaking. സോ ഇന്നിപ്പോൾ സാറിൻ്റെ ഈ ഫസ്റ്റ് ബുക്ക് ലോഞ്ച് ആണല്ലോ. സോ ഈ ഒരു ബുക്ക് വാങ്ങിക്കണമെങ്കിൽ വാട്ട് ക്യാൻ വി ഡു? ഹൗ ക്യാൻ സമ്മൺ ബൈ ദിസ് ബുക്ക്? Okay, the title is Franchise Goldmine. So just go to Amazon, you can find this. Or I have a website called The Franchise Goldmine. Go there and you can buy this book. The Franchise Goldmine. Yes. Okay. Yes. Okay, thank you. And what is your future plan? Okay, so my life objective is to give placements to 10 million students. That has been my pursuit, maybe because I have been an academician all my life. So I believe that is still, say, the factor behind all my actions. Now, say, aligning to that, complementing to that, what I'm doing is basically my objective is to bring in 100. I have to build 100 franchises from Kerala. 100 ഫ്രാഞ്ചൈസേഴ്സിനെ കേരളത്തിൽ ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ, നല്ല ബിസിനസ്, നല്ല പ്രോഫിറ്റബിളി ബിസിനസ് ചെയ്യാൻ അറിയുന്ന ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട് കേരളത്തിൽ. ഐ വോണ്ട് ദീസ് ബ്രാൻഡ്സ് ടു കോൺകർ ദി വേൾഡ്. സോ ഐ വോണ്ട് ടു ഓൺ ബോർഡ് 100 brands. Second, at the same time, I also want to bring in great businesses. Lot of businesses are there, like business kids, where they are bringing in business aptitude to students in schools, which is very, very important. Those niche concepts need to enter into our market too. So ingante aspect lu namukku angante orupaadu business Keralathil konduvaran. I want to bring in 100 great brands from say different parts of the world and make at least 1,000 entrepreneurs in our community. So that's been my dream, and I believe. So that's really a good motto, that 10 million jobs in the coming years. See, that's your real aim, what you are saying. So അതോടുകൂടി നമ്മൾ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യണം. So nice talking to you and congratulations for your upcoming business and everything. Thank you so thank much. you very much. Yeah.